بسم الله الرحمن الرحیم. Students, نن موږ د electronics chapter lecture number 1 شیر کوو. دا چې په دې کې یو ټاپک دی rectification. په دې وجه باندې دا چپټر سره به زه لږ غونډه کې بیک ګراوند ډسکس کوم. د rectification ته خبره جوړه کړو نور خو دغه سمپل دی. د چپټر نوم د electronics. په electronics کې موږ لاولنې کار ساتو د conductor سره. Conductor means anything which has large number of free electrons. په دې کې به large number of free electrons وي and conduct heat and electricity. دې به حرارت او بجلی دواړه په ښه طریقه باندې پاس دي. Are called conductors. For example کې copper دی، silver دی، iron دی. ٹھیک شو؟ Insulator کې موږ وایو چې anything which has less number of free electron. په دې کې به د free electron تعداد کمی and cannot conduct heat and electricity او بجلی او electricity به په اسانه نشي پاس کولای are called insulators. په example کې ما ولیکل لرګی دی، پلاستیک دی، دا شیزونه دي. Semiconductors څه ته وایي؟ A material which is intermediate between conductor and insulator. وایي د conductor او د insulator په منځ کې دی intermediate which sometimes behave as a magnet, which sometimes behave as a conductor and sometimes behave as an insulator. The specific as a conductor kar kai or specific as an insulator kar kai. Depend on temperature, but temperature depend. A semiconductor is good conductor at high temperature. Kala je temperature se wakigi, they good conductor she. Or chikala temperature kamigi, no they bad conductor she. The semiconductor, the resistance bilkul ulta. The resistance mangwayu directly proportional the change in temperature था और पर सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल the change in temperature था. मतलब कदे सेवा की गिदे बकमी की था. the example की मॉड्यूल शेवलिकल सिलिकॉन दे जर्मेनियम दे एमएक्सिन दे जेनस मोनोलेयर्स दे टर्नरी ऑक्साइड्स दे दा टोटल जमन सर पर सेमीकंडक्टर्स के राजी. सेमीकंडक्टर्स के जमन सर दो किस्मों दे. यो the intrinsic semiconductor, the pure form of semiconductor. The pure form, the naturally, the semiconductor pure form, the बड़ी की impurities निश्चित है. Silicon और germanium. The semiconductor which are doped with some तो मिलावट करे. The impurities मिलावट पकेता सो करे. Example के राजी N-type semiconductor और P-type semiconductor. उस N-type semiconductor से तवेलिशी. The type of extrinsic semiconductor which have majority of electrons and are electron donors. N-type N what is the negative na? That the semiconductor आगे के समझे जो बाकी के बाद electrons से वाले. They are found by when silicon or germanium is added with group 5 element. तो रहा तब silicon के पलावल निशल के द्वा और पदवे मिशल के सलोर electron दी. The group 5 ने element रावाली पलावल निशल के भाई द्वा और पदवे मिकी पिंजे electron दी. सीधा द्वाना तब प्लस के नदी पर बाकायदा पर sharing माले फल second cell complete की नो पदे के भी सलोर और पागा के भी पिंजे नो दा total शु 9. नो दा अतो electron नो ना बदे फल second shell fill की उदा ये electron दा extra शी नो दा रो atom element चीज़ मास्टर वस्तु शु compound दा N-type semiconductors. P-type semiconductors आता वही. The semiconductor, the type of extrinsic semiconductor which have majority of holes, पदी के holes majority of electron acceptors है. N-type electron donors है और P-type electron acceptors है. They are found by silicon or germanium when silicon and germanium are added to group 3 element. पर silicon के पर valence shell के सलोर electron है. The group 3 पर valence shell के 3 electron है. कदा द्वारा तासे plus है. दिबा पर mutual sharing full shell fill की the 3 plus 4 7 electron राडू पर second shell के the U electron दा पर खाली space पाते शोधा के तमंग hole या vacancy वाई. नो दा चिकम material मंग सरा जोड़ शो ये तो वही P-type semiconductor और दा चिकम जोड़ शो ये तो N-type semiconductor वाली बस गो रेखा बड़ो दा जमंग सरा दे N-type अब दा जमंग सरा दे P-type चिकल अदा द्वारा तासु प्लस कई
تاسو n ټایپ راوغستو p ټایپ سره ولګو په n ټایپ کې الکترونز سیوا دي په p ټایپ کې هول سیوا دي چې کله دا تا یو بل سره ټچ کړل نو په دې کې څه چلو شي په دې کې ډېر په سپیډ باندې دا الکترون لاړ شي او دا هول فیل کیږي نو د دې ځینې سیوایي الکترون او د دې ځینې سیوایي هولز دا ختم شو چې کله دا ختم شو نو د دې په دې منځ کې بالکل یو نیوټرل غونډه کې ریجن پیدا شو په دې ځای کې نو فری الکترونز نو فری هولز نه پکې هولز شته او نه پکې الکترونز شته نو دا عموما نیوټرل دي ښه که تاسو یو څه وړو په دې کې الکترون که هولز وي هیڅ پکې هم نه اوس دا الکترون دغه ته اوړېدل غواړي خو نشي اوړېدلی ولې په منځ کې یو دیوال دی یو بیریر دی او دا بیریر په وولټیج ماتېږي نو دې ته پوټنشل بیریر هم ویلی شي اوله کې چې ما څنګه دا پلس کړو دا الکترون ډېر په سپیډ اخوا لاړل نو دې کرنټ پیدا کړو او چې څنګه دا ریجن جوړ شو نو کرنټ کم شو بلکې ختم شو د کمیدو یا ختمېدو ته ډیپلیشن ویلی شي نو دې ته ډیپلیشن ریجن هم وایي ښه اوس ګورئ when p-type material is added to n-type material the junction formed is called p-n junction data p-n junction ویلی شي it is also known as diode data diode هم وایي ٹھیک شو at the junction electron diffuse from n-type to p-type and the holes from p-type to n چې کله دا جنکشن جوړ شي نو الکترون د n نه p ته ډیفیوز شي او هولز د p نه n ته ډیفیوز شي This diffusion creates a depletion region دا یو depletion region پیدا کوي چې په هغه region کې بیا current نه پاس کېږي The region depletes the flow of current and hence is called depletion region ٹھیک شو It is a barrier دا یو کندتار دی یو باونډري دا یو هرډل دی to the flow of further electron نور electron flow ته نه پرېږدي and holes دا یو barrier دی د further electron and holes لپاره and is also known as potential barrier او دې ته potential barrier ویلی شي The barrier voltage for کته وایي چې دا barrier دی مات شي نو که د جرمینیم نه جوړو نو 0.3 نه سیوا باندې به ماتېږي او که د سیکان نه جوړو نو 0.7 نه سیوا باندې به ماتېږي The depletion region has no free electrons and holes په depletion region کې no free electron and holes دا یاد ساتئ دا خو ما وایي چې junction is also called diode The diode conducts current in forward bias and blocks in reverse bias فارورډ بیاس څه ته وایي ریورس بیاس ته وایي په فارورډ بیاس کې بجلی پاس کوي په ریورس بیاس کې بلاک کوي فارورډ بیاس pn junction when pn junction is said to be in forward bias a pn junction is said to be forward bias when p side is connected to positive terminal and n side is connected to the negative terminal دا ګورئ ورو دا n سایډ دی د نیگیټیو ټرمینل په بیټري سره کنیکټ شو دا p سایډ دی د پازیټیو ټرمینل په بیټري سره کنیکټ شو نو دا پازیټیو به دا هولز پوش کوي او مخې ته ورړي او دا نیگیټیو به دا الکترونز پوش کوي نو په دې طریقه باندې به دا ډیپلیشن ریجن ورو په سایز کې کمیږي او مات شي نو په دې کې به دننه فلو شروع شي که په دې کې دننه فلو شروع شو نو موږ وایو ډایوډ په فارورډ بایاس کې په دې کیس کې د بجلی پاس کوي نو ما وایي چې کله د ډایوډ پی سایډ ته د پازیټیو ټرمینل سره کنیکټ کو او ان سایډ د نیگیټیو ټرمینل سره کنیکټ کو دې ته څه ویلی شي فارورډ بایاس The applied for voltage reduces the potential barrier دا ستا د بیریر نه نګرې غټې دی داسې ورو وړو کې کوي For silicon 0.7 volt and for germanium 0.3 volt is required to overcome the barrier که دا ډایوډ د سیلیکان نه جوړي نو 0.7 نه چې سیوا کېږي نو بیریر ختم شي او که د جرمینیم نه جوړ دی نو چې د 0.3 نه سیوا کېږي نو بیریر به ختم شي دې ته نی وولټیج ویلی شي ښه نی وولټیج In forward bias, the majority carriers in N side are electrons and P side are holes. Forward bias के N type के majority carriers electron दी और P side के majority carrier holes दी. This results in large current flow through the junction. Now the data वजह ना चूँकि majority carriers in the large current flow के barrier के. The width of depletion decreases, the depletion region size comes. This allows more current charge carriers to move across easily. Their current पके पास current easily पास. Very low resistance is offered in forward bias perform.
bias के resistance low दे. Thus the current increases rapidly after the threshold voltage. The current rapidly सेवाश. The current increases exponentially after the threshold voltage. The threshold voltage akade 0.3 volt or zero point 0.7 volt. They are used in rectification, light emitting diodes, signal detecting, or switching. Make sure that the forward bias uses the reverse bias की सकेगी. The N side connect के positive سره نو ټول electron شاته لاړ شي. دا غټي کې روړې د په سایز غټ شو. او N side connect کې د P سره مطلب نیگیټیو ټرمینل P سره نو ټول هولز نه دي هغه دې طرف ته electron راشي د فلی کې یا هول دی خلاړ شي. نو دا سایز نه دا ډیپریشن ریجن ګوره دا د سیرو رو غټي. نو د انسولټر دی په دغه ټایم کې بجلی نه پاس کوي. Reverse bias PN junction. A PN junction is said to be reverse bias when P side is connected to negative. ګورئ P side ته د minus سره connect کو او N side د positive سره connect کو. The applied reverse voltage increases the potential barrier. چونکه voltage reverse شو د minus پورې plus دی نو دا potential barrier ته size رو غټي. This make it harder for the majority carriers to cross the potential barrier. The majority carrier potential barrier نشي cross کولای او بجلی نه پاس کوي. In reverse bias, the majority carrier contributes. The majority نه دي د minority carriers دي ښه. دا زه ولیکم minority carriers. Minority carriers چې کوم دی دا contribution کوي. This results in very small current, that is small current پیدا کوي. This acts as an insulator. Diode को reverse bias के insulating दे preventing majority carriers from flow. Majority carriers flow ته نه پریږدي. Very high resistance in the reverse bias. ما ویلو په forward bias کې low resistance په دې کې high resistance. Thus the reverse current remains nearly constant and very small. Reverse current ډیر کمی او constant دی. تاسو که په دې ګراف کې وګورئ دا د بالکل constant line روانه ښه. At high reverse voltage the breakdown occurs. The first kata the reverse voltage is सेवा को ठीक शो न breakdown occurs. Breakdown occurs zener या avalanche effect होते हुए इसी दा हम ने डिस्कस करी दा په डिटेल डिस्कशन पे कुछ के زمون ټاپک rectification وزارې ته ځان رسوم ډایوډ زمون ټاپک نو ډایوډ په ما اسجن لري ډیسکس کو چې rectification باندې پوه شو. They are used in rectifications voltage regulators के में zener diode ویل شي یا foot diodes په دې کې reverse bias استعمالېږي. د ډایوډ دا سیمبل دی دا n ټایپ دی دا p ټایپ دی نو دا موږ نارمل جوړو دا یو سرکټ سیمبل دی. p ټایپ په دې ایرو ظاهريږي او n ټایپ په دې سټریټ لاین باندې. اوس ګورئ ښه دا زموږ سره voltage او current دا د اومز لا ګراف دی بیسیکلی. دا فارورډ بیاس دی. په فارورډ بیاس کې به دا یو خبره ولیکم چې په فارورډ بیاس کې میجارټي کیریرز بجلی پاس کوي. میجارټي کیریرز او په ریورس بیاس کې د صحیح ماینارټي کیریرز وي ښه. ماینارټي کیریرز اوس ګوره په دې فارورډ بیاس کې دا یو ډرایوډ د بجلی ورکړه په فارورډ بیاس کې دا څه دی 0.1 voltage 0.2 voltage چې کله دی 0.3 ته ورسېږي دا د جرمینیم نه جوړي نو پوټنشل بیریر مات شي او د هغې نه بعد دی بالکل سټریټ لاین شي. دی د دې نه بعد اومز لا وبې کوي د دې نه مخکې دی اومز لا نه وبې کوي. ټیک شو نو په فارورډ بیاس کې میجارټي کیریرز دي دغه ته موږ نی voltage وایو. د جرمینیم لپاره 0.3 دی د سیلیکان لپاره 0.7 دی. په ریورس بیاس کې څه چل کېږي چې کله ریورس بیاس شي چې پلس دی د ماینس سره کنیکټ کو دا کرنټ ډېر کم دی ټیک شو او په دغه کې دی کانسټنټ دی څنګه دا ما ووایي. یو ټایم به راشي کوم چې موږ ریورس بریک ډاون ویلی شو په دې کې د څه چل وکړي زینر افیکټ او ایولانچ افیکټ. نو هغه زینر افیکټ د های الکتریک فیلډ د وجې کېږي او دا ایولانچ د دې د کولیجن اف الکترون د وجې کېږي خو دا پکې موږ نه دی ډسکس کړی ښه دې ته ضرورت نشته. زینر بریک ډاون او ایولانچ بریک ډاون ٹھیک شو دا د آی وی کریکٹرسٹکس دي. اوس راشي ریکټیفیکیشن دا. ریکټیفیکیشن څه ته ویل شي کله چې اے سی بجلی راشي د ریکټیفایر نه پاس شي د نه ډي سی جوړ شي. دا کرسټ او ټرف په چې دي ته اے سی وي او چې مسلسل کرسټونه دي ته ډي سی ویل شي. ریکټیفایر دا کار کوي.
The conversion of AC into DC is called rectification. Rectification can be done by PN junction diode से खुदा करके. When ideal diode is used, no energy loss in rectification का diode ideal energy loss बनती. If real diode is used, the energy lost in rectification का real life का diode इस्तेमाल है तो बाकायदा energy loss है. In half wave rectification, the efficiency is about 40%. The half wave rectification efficiency कम आना. In full wave rectification, in full wave, the efficiency is much higher than the rectifier. Sumrada 80 to 90%. उस राशि half wave rectification था. पूरा half wave rectification के لازم أصل يو wave ده. شي frequency ده 50 Hz. إيش كلا ده diode ना pass شي the frequency أكا 50 Hz. خدا wave ना ده لاندني هي سكر شي صرف ده pass नहीं هي سا pass شي. نو half cycle pass شي أو half cycle block شي. ठीक شو؟ half wave rectifier ستوي. A half wave rectifier converts only one half of AC into DC. The half wave زكوي شيء one half AC DC ده convert كي ويو half ده زايا كي. Half wave rectification is done by single diode. ده single diode की. The diode conducts one half cycle and blocks the other. Its input frequency is 50 Hz or output in 50 Hz. The frequency में change कई. It allows positive cycle to pass and stops the negative cycle. ठीक शो? Its maximum efficiency is 40.6%. Its efficiency is less than full wave rectifier. The full wave rectifier ना efficiency कम है ना बदी वजह दे पर power supplies की सुख नहीं इस्तेमाल है. Its ripple factor is 1.21. The ripple factor का सेवाओ नो दा ब not smooth दा बड़े शोर बबकी noise बबकी attenuation ची बात वेले ची the signal is smooth नहीं और का ripple factor एक कम हो दा बड़े smooth. Its ripple factor is 1.21. High ripple factor दे दा negative point दे not smooth DC दे smooth DC न जोड़े. It wastes half of the input signal. It has poor efficiency and high ripple factor. Efficiency poor da, poor da, high ripple factor dash. Used in small devices as the lower DC is required. Small devices की कमजोर है उनके के DC पकारी ऐनी की इस्तेमाली. Full wave rectifier से तवई. Full wave rectifier की दाह चल दे गोरा हा. देता हूँ गोरे. यो AC बिजली डाला. The diode diode na pass شو نو هغه half cycle هم forward شو نو دې به داسې شي دې به د half cycle هم بره راوړي نو دلته بله half cycle دا به بره راوړي نو دلته کې frequency څو به 50 Hz او دلته به څه شي 100 Hz دلته کې wave half کېده او دلته کې څه د half په ځای full شوه نو دا full wave وباسي ښه. Full wave rectifier converts entire AC input both positive and negative into DC. They full wave the entire AC. It utilizes both cycles of AC unlike half wave rectification. They one cycles istimali unlike with the half wave pashanti nade. It uses minimum 2 diodes to with a center tape transformer ka farz kata so center tape transformer istimali बचा के 1 2 3 outputs के बाकी के सिर्फ 2 diodes पर कर दिखा. It uses minimum 4 diodes for full wave rectification in a bridge rectifier. A bridge rectifier की सलोर diodes पकारी ठीक शो the bridge rectifier that's explain को. Its input frequency is 50 Hz. Its output is 100 Hz. Its efficiency is 81.2. The half wave rectifier 40% for the again sevada, which is much higher than the half wave rectifier. Its ripple factor is the array 1.21 or the array come there. Much smaller than the half wave, hence smoother DC. They smooth DC पैदा करे. Its output frequency is twice as the input frequency. It is more suitable for practical DC supply after filtering. DC power supplies चिकम देनो बदे के full wave rectifier इस्तेमाली. The bridge rectifier तो गोरी खबर. अब bridge rectifier चिकम दे बदे के से चल देगा ना. زبا بدی کې فرض کا ریډ کلر والا دا زما سره A end دی دا زما سره A end دی او دا B دی ٹھیک شو
که فرض که A پلس دی او B ماینس دی د دې ځینې به کرنټ روان شي ګورئ ښه وړو کرنټ په داسې روان شي چې کله دی دې ځای له راشي که نه نو دی به د دې ډایوډ نه پاس شي ټیک شو دې کې دغه شانتې پاس شو دی دا کرنټ روان دی دی به دغه شانتې پاس شي او دې ځای له به راشي نو په دې ريزسټر کې به دننه دا پلس پاس شي اوس وګوره اوس څه چلو شو اوس ګورئ ښه چې دی ماینس شي او دی پلس شي کرنټ به په ریورس را روان شي دا کرنټ به دغه شانتې لاړ شي په دې ډایوډ کې به پاس شي دغه شانتې به لاړ شي دغه شانتې به لاړ شي دې ځای له به راشي نو په دې کې دا پاس شو نو په دې برج ریکټیفایر کې په لاولني سایکل کې چې کله دی پلس دی او دی ماینس دی نو دا دوه ډایوډ فارورډ بایس دي دا دواړه ریورس بایس دي کله چې دا ماینس شو دا پلس شو نو دا ډایوډ فارورډ بایس شو دا فارورډ بایس شو او دا دواړه ریورس بایس شو نو دې ته برج ریکټیفایر وایي نو دې ته په دواړو کیسز کې بجلی دغه شانتې جوړوي ښه دې ته موږ وایو چې دا فول ویو ریکټیفیکیشن دی په برج ریکټیفایر کې په دې هاف ویو ریکټیفیکیشن کې ځان پوه کړئ ګورئ ښه زما سره فار ایگزامپل دا زما سره دی A دا پلس شو ګورئ ښه دا ما سره پلس شو دا ماینس شو نو دا n چې کوم دی دا P دی او دا n دی نو په P باندې P راغی په n باندې n راغی نو دی دا فارورډ بایس شو دا بجلی ویسته خو چې کله بجلی ریورس شي دا پلس شي او دا ماینس شي نو ګوره ماینس دی په P باندې راغی n دی په پلس راغی نو دی ریورس بایس کې شو نو دلته بجلی نه وباسي نو په یو سایکل کې دی بجلی وباسي په بل کې نه وباسي نو دا ځکه ریکټیفیکیشن کوي ښه نو دا وړو زموږ سره د سلیبس ټاپک شو ریکټیفیکیشنز په ده باندې په پاست پیپر کې ډېر لیمیټډ کوېسچن دي چې دا مخکې نه وو انکلوډ ما یو څو کوېسچن یې راټولې کړي دي کوېسچن نمبر 1 دی at least how many diodes are required to convert AC fully into DC at least یې ویلی دی at least one diode پکار دی NET 2015 کوېسچن دی میکسیمم هر څومره کېدی شي AC is converted to DC by دا خو جو rectifier دی ښه NET 2013 और 2014 क्वेश्चन है current in semiconductor is caused by the movement of protons electrons holes and holes the खिज़म सारा correct option है depletion region contains no electron no holes electrons only holes only electrons and holes A option ticked है the process by means of which potential barrier of the depletion region can be increased or decreased is called biasing forward bias या reverse bias په دې باندې تاسو depletion region کله سیوا کوئ کله کموئ په فارورډ کې کم شي په ریورس کې سیوا شي conversion of alternating current to direct current is called rectification the ETA 2012 question है conversion of alternating current to direct current is called rectification 2014 question है modulation په frequency کې change کوي شي amplification size غټولو ته ویل شي In N-type semiconductor, conduction is mainly due to electrons. For N-type के electrons the 2015 का question है. Intrinsic semiconductor can be converted into extrinsic semiconductor. Intrinsic pure form the extrinsic doping शवे. No way trivalent impurity वसरा ऐड का pentavalent जो हम दुआना. पर pentavalent N-type जोड़ेगी पर trivalent बांधी P-type जोड़ेगी न बड़ा शी बहुत. In N-type substances, the charge carriers, in P-type substances, the charge carrier in minority are, but P-type के majority holy और minority के electron है, that is correct option. There is the minority का post करें. In forward current through the semiconductor, diode is due to the forward current हमेशा the majority carriers ही और reverse current हमेशा the minority carriers दा वजी. The diode used for the conversion of AC into DC. دي تسوي شي rectifier. A photodiode in semiconductor usually made from photodiode د سره جوړیږي وړو دا به کتل غواړي ښه خو ماته exactly نه دی چې دا څه شي چې photodiode بل سره جوړیږي
یو منټ ښه زه چک کوم ما ته د ارسنک ښکاري خو زه به یې کنفرم کوم فوټو ډایود زه دې سرچ کوم او زه وایم ښه ښه وړو دا به کنفرم کول غواړي انټیګني arsenic they found AS. A junction diode when forward bias behave a junction diode چې کله په forward bias کې شي behave as a low resistance دی بالکل low resistance ته لاړ شي. The potential difference across the depletion region of silicon is 0.7. The transformer used in rectification act as center trap transformer په دې کې درې تارونه په اړه راوځي عام transformer نه دو output راوځي. The width of depletion region of diode increases under the forward bias دا خو غلط دی independent of the applied voltage دا هم غلط دی increases under reverse bias دا obstructed دی. In a PN junction the barrier potential of opposition to only barrier potential چاته minority carries electron in n region electron in both regions minority carries both region holes in three region majority carriers potential barrier چې کوم دی کنه د majority carriers په دوه سایډونو باندې بلاک کوي او کله ته voltage ولګونه بیا ریسټارټ شي. How many diodes are used in full wave rectification? 2 چې کله د bridge rectifier ویني بیا به څلور لیکي. In a half wave rectifier the diode conducts during both half cycles a portion of positive a portion of negative one half cycle چې دا شو دا correct option دی. دا وړو زموږ سره د AC related past paper question نور په دې دا په NMDCAT کې نه نو دې ډېرې questions نشته کوم عموما کې زه به شیر